ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಭಾಗ 2 ಆಫ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ here, so just check and learn the part 1, then come to the part 2. So before starting, take out your textbook, wear earphone, take pencil, eraser and sit in a quiet place. My voice is not so clear, so please apologize for the disturbances. So in the part 1 only, what did we learn? In the part 1 we learned that environmental balance tumba mukhya. It's very important. So we learned there will be a horse irutte, kudure irutte, onte, camel irutte, giraffe irutte. So if you leave everyone in one place, how would they survive and who will survive? Who has the more chances of survival? So this is what we learned in the part 1. Part 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸಸ್ಯಗಳು, ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವಂಶ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಯತ್ನಿಸುವ, ದೇ ಟ್ರೈ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾರ್ ಇನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್. ಕೀಟ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ವಾಯು, ಏರ್, ನೀರು, ವಾಟರ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ವಿಂಡ್, ಥ್ರೂ ವಾಟರ್, ಥ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಬೀಜಗಳನ್ನು, ದ ಸೀಡ್ಸ್, ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಬೀಜಗಳು, ದಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಭೂಜಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜಲಪ್ರದೇಶ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ರೀಜನ್, ಹರಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಅವು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆತರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಅ ಆಪ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೋಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಬಟ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ವಾಟರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ದೇ ಟೇಕ್ is completely different. So based on that ratio, the trees will grow, the seed will come into the plant form based on this habitat. ವಿಪುಲವಾದ ನೀರು, ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಬೆಳೆದರೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳೇ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಸೊ ವಿಪುಲವಾದ ನೀರು, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸಾರಿ, ಐ ಮಿಸ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ ಫುಲ್ ಆಫ್, it will be filled with trees. So many trees will be there. And if in case there is no water, the environment is completely dry, andre alli you will get like a cactus. Correct? Cactus will grow mostly in a desert region. Correct alva? So these kind of changes will happen even in the plants also. ಇವೇ ಬೀಜಗಳು ಮರುಭೂಮಿ, ರಸ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವು. ದ ಸೇಮ್ ಸೀಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Everything depends on the amount of trees and plants that we have on the earth. If we keep destroying, cutting the trees, one dina we won't see any kind of humans or any living beings on the earth.
ನಾಶ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಸೋ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಜೀವಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಹ, ಆಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೇಡು ಮಾಡದ ತಿಮಿಂಗಿಲನನ್ನು ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಇಂದು ಅದರ ಜಾತಿಯೇ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಮಿಂಗಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ವರ್ಡ್. ತಿಮಿಂಗಿಲ, ದ ವೇಲ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ವಾ, and they have a biggest body, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ opposite to the ತಿಮಿಂಗಿಲ, opposite to the whale, he is very small when you compare to the whale, but still with his small brain he has destroyed, because just for the fat from the whale he has destroyed the whale community complete ಆಗಿ he has destroyed. Nowadays we have a very less amount of a whale that is available in the ocean. We'll go with the word by word ಇವಾಗ. ಜೀವಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಅ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್, ದೇಹ ಆಕಾರದ, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ, ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸುವ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಏನಂತಾರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ವೇಲ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. But the whale won't do any kind of a problem to the human being. But still, human, he will hunt, ಬೇಟೆ ಅಂದರೆ hunt, ಕೊಬ್ಬು ಅಂದರೆ fat, for the fat of the whale, he will hunt, ಅದರ ಜಾತಿಯನ್ನೇ, the entire ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ, he has destroyed and he has made the whale population very less, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಸಳೆಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಚರ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್, ಮೊಸಳೆ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಿಮೆನ್ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೊಸಳೆ, ದ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ದೇ ಹಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊಸಳೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, it's everywhere actually, this is one of the environment where they'll take care of the crocodiles. Crocodiles are supposed to be live in the wild, right? All the animals are meant to live in the wild, but we fill all the animals in the zoo, we'll make a cage for them. In the name of protection, we are not giving a freedom for those animals. Imagine we are being caged for our entire lifetime. How do we feel? Even though you give me food, you give me water, you give me luxurious food, whatever you give, what do we feel? Don't we feel sad? Don't we feel disappointed? Don't we feel hurt? Every living being has a right to live free. So that is very important, children, to understand. Do not ride on the animals. This is really bad. This is not a good ideology, that riding on the animals, riding on the horse, riding on the elephant. ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದು. This is really bad. This will hurt the animals, right? Does the animal do anything on us like this? ಮಾಡುತ್ತಾ? No. So do not hurt animals. Do not, if we don't take care also, that's fine. But we are not supposed to hurt any animals. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Remember that. And throwing the plastic is a very biggest hurt that we are doing to the animals. Never ever put the plastic on the roads and wherever you can find it. Always carry with you and use the dustbin. Okay? And mostly avoid using plastic. That is not good for anyone. Okay.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಟೈಗರ್, ಸಿಂಹ, ಲಯನ್, ಚಿರತೆ, ಚೀತಾ ಮೈದೋಗಲು ಅಪಾರ ಧನ ತರುವುದರಿಂದ those animalsಗೆ the skin and their hair will give plenty of amount. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದರಿಂದ they hunted like anything all these species. So the population of all the animals has come down. ಹಾವುಗಳನ್ನಂತೂ ಆಜನ್ಮ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾವು, snake. So what happens if you see a snake around you? We will go grab the stick and we will start hitting the snake, alva? That is not right. That has missed the route and it has come. There are many rescuers, snake rescuers out there. So give a call to them. They'll come and they'll rescue the snake and they will leave it in a wild. So never ever kill any animal that you see in your eyes. ಅದು ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಹಾವಿರ್ಬೋದು. ಸೊ animals won't hurt us until and unless they sense a danger from a human beings. Okay, so this is my request for you, every one of you, that not to hurt any animals. ಯಾವ animalsನು hurt ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆ ಜನ್ಮ ವೈರಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಇಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು, ದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ. So this is all about the second part of the Parisara Samatholana. So I hope you have understood the second part of Parisara Samatholana. Next I'll meet you in the third part of Parisara Samatholana. Doubt idre ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ or write a ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ and subscribe to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. I'll meet you all with the third part of Parisara Samatholana very soon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.